Arada kayıt devam etmiş. Neyse onu ben silerim. Şey kısmı. Okey. Böyle olduğunu açtığında böyle 2 saatlik kayıt görüyoruz. Evet. Okay, so remark the assumption about square root is used when we define root. Çünkü bu nedir? Bunun kendisinin işaretini karakteridir. O yüzden hani optiyonun içinde karıklık almayı bilmemiz lazım. Öbür türlü şey doğru değil. Okay. There is another theorem. If we are from, it's a white line, is an orthonormal basis for V. Of course, there is an inner product and so on. Okay. Then for any vector V, we have the following. We can write this vector as follows. We just take inner product of this vector with each basis elements and then just multiply the scalar we obtained with that vector. Okay. So it's really easy to write any vector as a linear combination of basis elements. Once your basis is an orthonormal basis. And the proof is very simple. Okay, let's just so since this is a basis for the vector space V, we have V is equal to this gadget, right? Some Ci times Pi for some Ci in the field two, but then EI inner product with V is equal to what? Well, this is just EI inner product with this gadget. Maybe I should choose this J because I am using already the index R2, so let me make it this way. Again, since this inner product is linear, we see that the inner product of EJ with V is equal to summation. I can take the summation sign outside from 1 to n Ci, and then here I have EJ and EI. But since EI's
is a basis, orthonormal basis. You know, these are orthonormal vectors, therefore this is just chronicle data Rj. And therefore all these numbers are 0 except I equals j, when I equals j, and when I equals j, I have just dj, and then here I have ej dot product ej, which is just 1. So we have this. Therefore, this coefficient is just the inner product of V with EJ. So, V, which was just, V was what? I from 1 to n, Pi, Pi, but Pi is just Pi is just Pi that D, and then I have Pi. Okay, so we are done. Okay. Normalde, right, in general, writing a given vector in terms of basic elements is a difficult task, right? You have to solve a system of equations. But if your base is an orthonormal basis, then you don't have to solve a system. You have to just compute this coefficient, okay? Peki. Bir tane sonuç var. Şöyle diyeyim. Suppose that V is a finite dimension. Pivot product space. And okay, V1 to Vn is in basis for V. Not necessarily an you know, orthonormal basis or anything, just any basis. Then we can find another inner product on V so that this becomes an orthonormal basis. Okay, so in the previous theorem, we were given a basis. We converted that basis to an orthonormal basis. Now we are given a basis. This time we change the inner product so that this becomes an orthonormal basis. And this is how we will do it. Suppose B is the inner product. Inner product of B. Let E1 up to En be any orthonormal basis.
basis for the inner product. B. Ne demek bu? Yani şu. Bu bir basis E1 ve ne sağlıyor? BEI is currently delta RJ. Of RJ from 1 up to. Peki ne dedim? Ben şimdi başka bir inner product vereceğim. Now we have two bases for the same vector space, right? I have this orthonormal basis for this inner product, and I have some other basis. This basis is not necessarily an orthonormal basis or anything, right? It's just a basis. Let's construct an isomorphism of B mapping this basis to this basis. I can always do this. Choose an isomorphism. Phi from B to B, so that B BI is equal to BI for I from 1 up to. Right, I can write down such a linear map. Why is it? We know that any linear map on a vector space is determined by its images on a given basis. So on this basis, V1 up to Vn, I just define my map so that Bi is sent to Ei. Then this gadget linearly extends to V and gives us a linear map. And this has clearly an inverse. What is the inverse? The inverse map just maps Ei to Vi. Therefore, this is an isomorphism. It sends a basis to a basis. Okay, now using this isomorphism, I can define another inner product on B. Using B and phi, we may define another inner product or scalar product on B as follows. Diyelim ki B prime olsun, o B prime from B to B to. Okay. Nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. B prime U V'yi alacak. Nereye götürecek? Phi bu basis elemanlarını diğer basis elemanlarına götürüyordur. İlk önce öyle yapacağım. Bunları karşı tarafa phi ile atacağım. Ondan sonra da bunları Z ile inner product yapacağım. Bak mı? So that's the definition. The inner product, the new inner product of these two vectors is the following. Just apply this isomorphism to U and V, and then take the inner product of these two vectors using the old inner product B. Of course, we have to check that this is really a bilinear form, right? It's an inner product. I said it's an inner product, but one has to prove that. First of all, we have to show that this is linear in both components, and it is symmetric, and it is non-degenerate. So one must ya da şöyle şunu söyleyeyim. Note that. Now, what is this? I, dj. What is the inner product of these vectors? My given basis
under this new inner product? Well, by definition, this is just I apply this two vectors. What is this? This is just, and then I take inner product using B. This is just by definition EI. And this is J, and this is currently delta IJ. So these are orthonormal vectors then, right? And this V1 up to Vn is an orthonormal set. Of course, we have to show that beta prime, B prime is an inner product. Once we show that beta prime is indeed an inner product. Now, why it is an inner product? Let's see that. Well, we have to show three things. That this is linear in both components. It is symmetric and it is definite, positive definite. Well, this is linear in the first component. Let's see. What is that? Because this is just V of 5 U1 plus lambda U2. Well, this is a linear map, therefore this is just phi of U1 plus lambda times phi of U2. And then inner product with B. Now, inner product is linear in both components, right? B is linear, therefore I can write this as follows. This is just B of phi U1 B plus lambda goes out, B of phi U2 B. But by definition, it is just B prime should, of course, we have phi of U. Okay. Now this is just U1B plus lambda beta prime U2. So it is linear in the first component. Similarly, it is linear in the second component. Similarly, it is linear in the second component. It is symmetric by Z because what is this? This is just E of 5 into 5 U. But we know that B is symmetric, therefore I can write it this way. And then by definition again, this is just B prime U. Therefore, B is symmetric. And for non-degenerateness or positive definiteness, neydi pozitif definite? U'nun inner product'ı hep pozitif olacak, değil mi? B prime U. What is this? This is just B of 5 U. U. Well, I know that
This thing is just norm of 5u squared. In the inner product, let me just write it this way. And we know that since this is an inner product, this thing is positive unless the vector inside, which is pi u, is 0. But this is an isomorphism, therefore this is 0 if and only u is 0. Since it's an isomorphism, pi is an isomorphism. Pi u is 0 if and only if u is 0. So this thing is positive unless u is. Therefore it is positive. Okay. Bu ne demek? Yani bu şu mesela Rn'de, so in Rn just take any basis, okay? Just take any basis. Then you can form an inner product so that in that inner product, with respect to that inner product, that basis elements will be orthogonal. Dolayısıyla aslında bu şunu söylüyor, yani standart inner product'ın pek de standart olmadı. Yani tamam bizim gözümüze göre o işte vektörler gerçekten birbirine dik oluyor ama aslında bir inner product'ın diğerinden hiçbir farkı yok. Yani şu iki vektörün olmadığını kimse söyleyemez. Bunlar birbirine dik. Hatta şöyle de yapabiliyorum. Inner product'ı da yazabiliriz. Uzunlukları bir de mi? Efendim? Uzunlukları bir de mi? Bir de yapabiliriz tabii. Yani boylarına bölerseniz. Evet, şu ikisine ortalama yaptık. Mesela uzunlukları bir alıyoruz. Ha, ortonormal olunca tabii uzunlukları da bir oluyor. Yani mesela şöyle bir örnek yapalım. So example, write down another product for R2, the vector space R2 over the vector field R. So this gadget, V1, let's say 5, and V3, Q7 is an autonomous. Nasıl yazacağımızı biliyoruz, değil mi? I already told you how to construct this gadget. You have to just first you have to find an isomorphism so that the i's are sent to this basis elements, and then we define our inner product, new inner product using this isomorphism. So let's do that. Solution. Well, on R2, we have to choose first an inner product, some arbitrary inner product. Let's be
unique be the standard linear product on R2. Yani ne demek o? You just do that V, okay? Which is just U1 plus U2 that is U1 U2 is U1 U2. Burada bir inner product orthonormal basis seçelim. We know that E1 1 0 0 1 is an orthonormal basis for R2B. So for this vector space and this inner product, we know that this is an orthonormal basis. Standard orthonormal basis. We have to construct now another inner product so that these two strange vectors are they form an orthonormal basis. So we have to construct this isomorphism. Define phi from R2 to R2 so that phi D1 so D1 which is 1 5 is 1 0 which is D1 and phi D2 which is 2 7. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Tersini yazmak daha kolay değil mi? In the standard basis for R2, the matrix representation of the map extends 1 0 to 1 5 and 0 1 to 2 7. What is this? 1 0 çarpınca 1 5 verecek. Yani onu şöyle sanki değil mi? Evet, şunu 1 0 yazarsam 1 5 verir. 0 yazarsam 2 verir. So this is the map which sends E1 E2 to V1 V2. Then what is this? Inverse matrisini nasıl ederiz? 1 bölü eksi 3 değil. 7 eksi 10. Ondan sonra ne dedik? Şöyle yapacağız. Eksi 2 eksi 5. Yani pay şu matrisine verecek. Eksi 1 bölü 3 2 bölü 3 5 bölü 3 eksi 1 bölü 3. So phi is the isomorphism given by this matrix representation in the standard basis. Peki o zaman bizim inner product'ımız ne olacak? Okay, now all right. Şimdi şöyle UV nedir? B prime UV will be just B phi U phi B. Okay. So and this is just the standard inner product. So I'll just compute these vectors and then take the standard inner product. So let's just compute these vectors.
Now what is 5u? Let me write this way. So this is just matrix 7 over 3 minus 2 over 3, 5 over 3 minus 1 over 3. And u is, let's say, u1, u2. So what is this then? Eksi 7 bölü 3 U1 artı 2 bölü 3 U2 5 bölü 3 U1 eksi 1 bölü 3 U2. So this is the vector. And of course, for V, I will have something similar. So what is V from UV then? It is just the inner product of this vector with phi of V. All right, so this vector is just minus 7 over 3, U1 plus 2 over 3, U2, 5 over 3, U1 minus 1 over 3, U2. That product, the same thing with, instead of U, I have V. So minus 7 over 3, V1 plus 3 over 3, V2, 5 over 3, V1 minus 1 over 3, V2. Therefore, V prime U, where U is, of course, V1, U2, V is V1, V2. So what is this then? Çarparsak bu standart inner product. Standart inner product olduğuna göre bunları da oradan çarpıyorum. Çarparsak ne eder burası? 49 bölü 9 U1 V1 değil mi? 49 bölü 9 U1 V1. Aslında buradan da geliyor biraz. Neyse yani evet bayağı bir işlem var. Şuradan da ne gelecek? 25 bölü 9 değil mi? 49, 25 daha 74. 74 tane buradan var. Artı U1 V2 terimleri var. U1 V2. Onlardan ne kadar var? U1 V2 eksi 14 eksi 14 eksi 5 değil mi? Eksi 14 eksi 5 yani eksi 19 tane. Söylesin eksi 19 bölü 9 U1 V2. Ondan sonra U2 V1 terimleri var. U2 V1. O şuradan gelecek. Eksi 14 eksi 5 yine eksi 19. Öyle mi? Bir de U2 V2 yani plus U2 V2 terimi var. For bir de buradan var. 5 over 9 U2 V2. Okay, so that's the inner product. Okay. Bakalım mesela şu iç çarpım neydi? Hangi vektörleri biz almıştık? 1, 5 ve 2, 7. 1, 5'in kendisiyle iç çarpım neydi? 1, 5 So U1, U2
is 1 and no, U1 V1 is 1 and U2 V2 is 5. Yani bunlar 1 oluyor. Burası 1, 74. Evet. 1 ve 5. Burada da 1 ile 5 gelecek. 5, 2 tane var. 10, eksi 190. Burada da 5 ve 5, 25, 125. 125 bölü 9. Değil mi? Okey. Boyu birmiş demek ki o vektörü. What about this thing? 1, 5 and 2, 7. This has to be 0, right? Şimdi U1, V1, oradan 2 gelecek. Bu ikisini çarpıyoruz, 2. Ondan sonra U1, V2, geri gelecek. 7, bir de buradan gelecek. Buradan da 10 gelecek, 17. Yani eksi 19 çarpı 17 artı x'in çarpımı 35. Oradan da 5. 5 tane de 35. Bölü 9. Bu da 0 olması lazım. Pek de 0 olacak gibi görünüyor ama. 2 çarpı 74. Ha, şurada da 2 çarpı 74 var. Ben and this one 27 27 this will be also 0. Okay? Hayır, bu da o. Ha, burası 1. Bunu da egzersizde. Yani dolayısıyla bu vektörler birbirine dik. Sadece nasıl baktığınıza göre değişiyor. Tamam mı? Hani bunlar doğru değil diyemezsiniz. Hani sizin bakış açınıza göre bunlar birbirine dik olabilir. Nasıl? Yani mesela ben orada 3, 7, 5, 8 var. Tabii yani ben onları kafadan attım, değil mi? Neyi ispat ettik? Hangi basis'i alırsan al, o basis ortonormal basis olur. Öyle bir çarpım koyarım ki o ortonormal olur. Dolayısıyla siz dünyayı nasıl görmek istiyorsanız o şekilde görebilirsiniz. Birine diğerine de bir üstünlüğü yok yani. Sadece baz değişimi. Evet. Bu son kısımları bir sıfır bir olduğundan göstermemiz lazım. Çünkü Değil canım tabii ki. İspat ettik zaten. Ama hala inanmıyorsanız hani bu vektörler birbirine nasıl küfredir diye. Efendim? Tabii ki basis seçiyoruz ya zaten. Yani bir basis verilirse if we are given a basis then there is an inner product in which that basis is an orthonormal basis. But since it's a basis they are linearly independent. Okay.
All right, so let's evet, 4 dakika kalmış. Okay. Efendim? Bu hafta 4 saat. Bu hafta değil ya. Bu hafta değil. Evet, evet. Bu haftaya koymadım. Dönemin sonuna koydum onu. Tarih yazmadın mı?